Hello dear students, let's start our class with a silent prayer. How are you all doing? Okay, all are good. So in this class, we are going to see the operations on the kinds of numbers we have discussed, like root 2, root 3 and so on. Today we will discuss the addition and subtraction of these numbers. Let's move to the first question. All of you read the question. What is the area of the right triangle with length of perpendicular sides 1 meter? And the second question, what is the perimeter of the triangle? You can see a right triangle with perpendicular sides. Perpendicular sides are base and height, and that are 1 meter each. And what is the first question? We need to find the area of right triangle. The second question, we need to find the perimeter of this right triangle. Okay, first, how will you find the area? Area of right triangle is correct. Half into base into height. Here base is 1. Height is 1. So what we get? Half into 1 into 1. That is half meter square, isn't it? So the next question is perimeter of the triangle. What is perimeter of a triangle? Sum of length of 3 sides. But here what you have? You have only base and height. What we need? We need the length of hypotenuse also. Okay, so only after getting the length of hypotenuse we can find the perimeter. Then how will you find the hypotenuse? Yes, by using Pythagoras theorem. So perimeter of right triangle will be sum of length of 3 sides. And by Pythagoras theorem we will find the third side. And Pythagoras theorem says that base square plus height square equal to hypotenuse square. What is base square? 1 square. What is height square? Again 1 square. So we get 1 square plus 1 square equal to hypotenuse square. What is 1 square? It's 1. So what becomes the LHS? Yes, LHS will be 2. That is 1 plus 1, 2. So hypotenuse will be correct, square root of 2. So we got the hypotenuse also. Now can you write the perimeter of the right triangle? Yes, that will be 1 plus 1 plus root 2. That is, what is 1 plus 1? It's 2. So 2 plus root 2 meter. Okay. Okay. The next question is, can you express the answer that you got in the previous question in decimal form? First, we got the area of right triangle as half meter square. And what is the decimal form of half? We have studied it in the chapter decimal forms. We will change the denominator into a power of 10. That is 1 by 2 into 5 into 5, isn't it? So this becomes 5 by 10. And what is that? Yes, it's 0.5. So what we get? The decimal form as 0.5 meter square. And the next one is perimeter of the right triangle. And we got it as 2 plus root 2 meter. And how will you convert it in decimal form? Yes, we know the value of root 2 and that is 1.414, isn't it? So we can replace root 2 with this and it becomes 2 plus 1.414. And what is this? How will you add? You can add like this. You can put 2.000. Okay. Again 1.414. On adding 0 plus 44, 0 plus 11, 0 plus 44, 0.2 plus 1, 3. And the answer will be 3.414 meter. Okay. So we have expressed both in terms of decimal forms. ഇനി ഇപ്പം 1.414 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസ് വരെ എടുക്കുമ്പോഴല്ലേ? ഇപ്പം 1.414 മീറ്ററിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? 1 മീറ്റർ
414 സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ? നമുക്കിപ്പം സെന്റിമീറ്ററിൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി? 1 മീറ്റർ 41 സെന്റിമീറ്റർ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദ ആൻസർ in terms of centimeter, you can take 1.41. If it in terms of millimeter, you can take 1.414. If we need only measurements correct to a centimeter, we can take the perimeter as 3.41 meter. And if we want accuracy up to millimeters, we can take it as 3.414 meters. എന്തിനാ ഇതിപ്പം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നോട്ടുള്ള കണക്കിൽ ചിലപ്പം പറയും കറക്റ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്, കറക്റ്റ് ടു മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോണം എത്ര പ്ലേസ് വരെ എടുക്കണം എന്ന് അപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ന്യൂലി ഡ്രോൺ ട്രയാങ്കിൾ ACD. എക്സ്പ്രസ് ദ ആൻസർ ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം. In the figure, as you can see, we have two right triangles. And what we need to find? We need to find the perimeter of the newly drawn triangle ACD. How will you find? Perimeter is the sum of length of three sides. Okay. And in ACD, we know only one side. If we need to find the perimeter, we need to find the other two sides. Isn't it? My question is, how will you find the other two sides? AC. AC is one side of triangle ACD, and that is the hypotenuse of triangle ABC, isn't it? So if we can find the hypotenuse of triangle ABC, then we get AC. And then if we have AC and CD, correct, we can find AD using Pythagoras theorem. Okay. So in triangle ACD, what we have? CD equal to 1 meter and AC equal to root 2 meter. അതങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു 1 മീറ്റർ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് റൂട്ട് 2 ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അതുപയോഗിച്ചാണ് ഇത്. സോ we have AC and CD now. Now what can you find? Yes, by using Pythagoras theorem we can find AD. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square equal to base square plus height square. That is, base is 1 meter, height is root 2 meter. Okay, we get root 2 the whole square plus 1 square. ഇനി ഇത് തിരിച്ചെടുത്ത വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ACനെ ബേസും CDനെ ഹൈറ്റുമായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ CDനെ ബേസും ACനെ ഹൈറ്റുമായിട്ട് എടുക്കാം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് സൈഡ്സ് ഹൈറ്റും ബേസായിട്ട് വരണമെന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? റൂട്ട് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root 2 into root 2, that is square root of 4, that is 2. So what you get? We get 2 plus 1, that is 3. So hypotenuse square is 3. What will be hypotenuse? Very good, it's square root of 3. Now we got all sides of triangle ACD, isn't it? Now tell me, how will you find the perimeter? Correct, AC plus CD plus AD. Okay, then what is that? 1 plus root 2 plus root 3. And then but the question is that we need to express the perimeter in decimal form. We got 1 plus root 2 plus root 3. And we know root 2 and root 3. Yes. And root 2 is 1.414 and root 3 is 1.732. So, what is root 2 plus root 3 then? Which is approximately equal to 1.414 plus 1.732. And that is 3.146. Add the decimals, okay. And the perimeter was 1 plus root 2 plus root 3. So it becomes 1 plus 3.146. And what is that? Yes,
It's 4.146 meter. Let's see the third question. How much more is the perimeter of second triangle than the perimeter of first one? As you can see, both these are right triangles, and the question is we need to find the perimeter, the increase in perimeter of the second triangle than the perimeter of first one. Here, which is the first triangle? Yes, this is the first triangle and this is the second triangle, isn't it? കാരണം 1ന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. And my question is, how will you proceed? Yes, as you can see, we have two methods. And first one, yes, we will find the perimeter of first triangle. And what is that? How will you find? Yes, sum of three sides. That is 3.414. How we got it? Yes, we got it from the first question that in this class, isn't it? And what is the perimeter of the second triangle? Yes, that we just find out as 4.146 meter. And my question is, how much more is the perimeter of second triangle than the perimeter of first one? And how will you find that more or the increase in perimeter? Yes, by subtracting the perimeter of the first triangle from the second triangle. So increase in perimeter will be 4.146 minus 3.414. And what is that? Can you tell me? 4.146 minus 3.414. 6 minus 4, 2. 4 minus 1, 3. Here we cannot subtract 4 from 1. So we take 1 from here, it becomes 11. It becomes 3. 11 minus 4 is 7. So we get 0.732, isn't it? So the answer is 0.732 meter. So the increase in perimeter is 0.732 meter. Again, we can do the same problem in a different way. In the previous case, we have find the perimeter of both and then subtracted one from the other. And let's discuss the second method. Can you tell me the second method? നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടോ? നമ്മൾ അവസാനത്തെ ആൻസർ, അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു, 3 പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ 4.146 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. ആ രണ്ട് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും ചിലപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലർക്ക്. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇച്ചിരിയും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇച്ചിരി കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡു യു റിമെമ്പർ ദ പെരിമീറ്റർ of triangle 1 at first before converting it into decimal form? Yes, 1 plus 1 plus root 2, that is 2 plus root 2, isn't it? So the perimeter of first triangle was 2 plus root 2 meter, and the perimeter of second triangle was 1 plus root 2 plus root 3, isn't it? So in order to find the increase in perimeter, what we need to do? ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതായത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളുടെ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളുടെ പെരിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് മാറ്റി ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേ ഉള്ളൂ. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ഇറ്റ്? 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 മൈനസ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 2. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ 1 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3ക്ക് മാറ്റമില്ല. നെഗറ്റീവ് when we multiply with negative 1, here it is negative 1, isn't it? What we get? Negative 1 into 2 is negative 2, and negative 1 into root 2 is negative root 2. So we get 1 plus root 2 plus root 3 minus 2 minus root 2. As you can see, we have a positive root 2 and a negative root 2. It get cancelled. So what is remaining? 1 plus root 3 minus 2. That is root 3. What is 1 minus 2?
Yes, it's minus 1. So we get root 3 minus 1. And what is root 3? 1.732 minus 1. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 1.732 നിന്നും 1 പോയാൽ എത്രയായിരിക്കും മിച്ചം? 0.732 അല്ലേ? So we got the answer as 0.732 meter. മറ്റേ മെത്തേഡിലും സെയിം ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയേ? പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ? അതാണ് വ്യത്യാസം.